হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম মাই চ্যানেল। হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম মাই চ্যানেল। স্বাগতম আমার চ্যানেল। আমি রবীন মুখার্জি। ডেলি আমার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যানেলে এক্সিকিউশন অ্যাক্টিভিটিস ওয়াইজ ভিডিও ছাড়ি। উদ্দেশ্য একটাই, যাতে নিউ জেনারেশন এই ভিডিওগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে। সবাইকে একটাই রিকোয়েস্ট করবো, ভিডিওগুলো স্কিপ করবেন না, স্ক্রল করবেন না, পুরো ভিডিও দেখবেন। দেখলে অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন। বেশি বেশি সংখ্যক শেয়ার করবেন, যাতে বেশি সংখ্যক ভিউয়ার্স ভিডিওগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে। আজকের আমি ডিসকাস করব রিটেনশন মানি। Retention money, whenever any claim or claims for payment of a sum of money arises out of or under the contract against the contractor, the engineer in charge is entitled to withhold and also have land to retain some or sums in whole or in part from the security deposit till finalization or adjustment of any such claim. In the event of the security amount being insufficient to cover the claimed amount, the engineer in charge is entitled to withhold and have land to retain to the extent of such claim amount referred to above from any sum or sum found payable to the contractor under the same contract or any other contract with the engineer in charge pending finalization or adjustment of any such claim. Retention money, whenever any claim or claims for payment of a sum of the money arises out of or under the contract against the contractor, the engineer in charge is entitled to withhold and also have land to retain some or sums in whole or in part from the security deposit till finalization or adjustment of any such claim. In the event of the security amount being insufficient to cover the claimed amount, the engineer in charge is entitled to withhold and have land to retain to the extent of such claimed amount referred to above from any sum or sum found payable to the contractor under the same contract or any other contract with the engineer in charge pending finalization or adjustment of any such claim. Difference between security deposit and retention money. Difference between security deposit and retention money. Security deposit. This is compulsory to be deposited before entering into contract. Security deposit 1 number. This is compulsory to be deposited before entering into the contract. 2 number, the amount depends on the tender amount. The amount depends on the tender amount. The amount depends on the tender amount. 3 number, this is refundable after the maintenance period is over. This is refundable after the maintenance period is over. 4 number, the amount cannot be collected from any other contract even under the same engineer in charge. The amount cannot be collected from any other contract even under the same engineer in charge. 1st number, this is meant for non-fulfillment of the condition of contract against his tender. This is meant for non-fulfillment of the condition of contract against a tender. 6 number, this is a compulsory clause of the condition of contract. This is a compulsory clause of the condition of contract. Retention money. Retention money
Number 1. This is not compulsory and very rarely arises out of a contract. Number 1. This is not compulsory and very rarely arises out of a contract. Number 2. Retention money. Number 2. It has no relation with the tendered amount but depends on the amount of claim against a contractor. It has no relation with the tendered amount but depends on the amount of claim against a contractor. Number 3. This has no relation with the maintenance period and can only be released after finalization or adjustment of the claim. This has no relation with the maintenance period and can only be released after finalization or adjustment of the claim. Number 4. The amount can be withheld from any other contract under the same engineer in charge. The amount can be withheld from any other contract under the same engineer in charge. Number 5. This is meant for fulfillment of any claim against the tender or other tender under the engineer in charge. This is meant for fulfillment of any claim against this tender or other tender under the engineer in charge. Number 6. This is not a compulsory clause and is provided in some tenders as an additional clause. This is not a compulsory clause and is provided in some tenders as an additional clause. Next video te আমরা লিকুইডেটেড ড্যামেজ সম্বন্ধে ডিসকাস করব। আজকের ভিডিওতে আমরা এটুকুই ডিসকাস রাখলাম সিকিউরিটি ডিপোজিট রিটেনশন মানি, ডিফারেন্স বিটুইন সিকিউরিটি ডিপোজিট অ্যান্ড রিটেনশন মানি। সমস্ত ভিউয়ার্সকে একটাই রিকোয়েস্ট, ভিডিওগুলো স্কিপ করবেন না, স্ক্রল করবেন না, পুরো ভিডিও দেখবেন, তাহলে অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন। বেশি সংখ্যক শেয়ার করবেন যাতে বেশি সংখ্যক ভিউয়ার্স ভিডিওগুলো থেকে উপকৃত হবে। চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, ভিডিওগুলোকে লাইক করবেন, হাইপ করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, ভিডিওগুলোকে লাইক করবেন, হাইপ করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ, বাই।